En el Bullicio de un aeropuerto de Madrid, Diego sintió que el mundo se detenía cuando el empleado de la aerolínea, con una sonrisa tensa, lo entregó su tarjeta de embarque. Última fila, asiento 32F. No hay más asientos disponibles, dijo el hombre. Aunque sus ojos dicen otra cosa. Diego, con el corazón latiendo como un tambor, supo que no era casualidad. Lo habían apartado, otra vez, por ser quien era. Era verano, y el calor de Sevilla on impregnaba su piel cuando llegó al aeropuerto esa mañana. Diego, de 28 años, había dejado su pequeño taller de cerámica en el barrio de Triana para asistir a una exposición en Barcelona. Sus manos, curtidas por el barro y el torno, cargaban una mochila con sus mejores países, pero también el peso de una vida marcada por el rechazo. Junto a él estaba Javier, su pareja, un hombre de 32 años que trabajaba como profesor de literatura en una escuela secundaria. Javier, con su rostro sereno pero endurecido por años de lucha interna, lo apretó la mano con fuerza mientras cruzaban la terminal. Eran una pareja como cualquier otra, pero en los ojos de algunos, su amor era un delito. El aeropuerto estaba lleno de murmullos, maletas rodando y anuncios por altavoz, pero Diego no podía ignorar las miradas. Una mujer mayor, con un rosario en la mano, los observó con desprecio. Un hombre de traje, hablando por teléfono, desvió la mirada como, si su existencia fuera una molestia. Diego estaba acostumbrado, pero cada gesto cortaba como un cuchillo. Javier, siempre más cómodo, le susurró. No mires atrás, amor. Solo camina. Pero camina no era suficiente cuando el mundo te empujaba al borde. Cuando llegaron al mostrador de la aerolínea, Diego presentó su boleto. El empleado, un hombre de mediana edad con una placa que decía Carlos, apenas levantó la vista. ¿Viajan juntos? Preguntó con un tono que parecía más una acusación que una pregunta. Diego asintió, intentando mantener la calma. Carlos tecleó algo en su computadora, frunció el seno y, tras una pausa que pareció eterna, lo entregó a Diego su pase de border. Última fila, dijo, sin más explicación. Javier, que había detrás, recibió un asiento en la fila 12. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Por qué nos separan? Preguntó Diego, su voz temblando de indignación. Carlos se encogió de hombres. Y es lo que hay. El sistema asigna los asientos. Pero Diego vio la verdad en los ojos de Carlos. Ese desprecio sutil, y esa incomodidad que había enfrentado tantas veces. No era la primera vez que lo relegaban, que lo hacían sentir menos. Javier, a su lado, apretó los puños, pero mantuvo la compostura. No hagas un escándalo, Diego. Lo resolveremos en el avión. Dijo, aunque su mirada ardía de rabia contenida. Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, Diego no pudo evitar mirar su boleto. Última fila. El asiento junto al baño, donde el ruido del motor y el olor a desinfectant hacían el viaje insoportable. No era solo un asiento. Era un mensaje. No perteneces aquí, parecía gritar el mundo. Pero Diego no estaba solo. Javier, con su chaqueta de cuero gastada y su sonrisa que siempre encontraba luz en la oscuridad, le dio un apretón en el hombro. No van a ganar, Diego. Nadie nos cuida esto. En la sala de espera, mientras aguardaban el embarque, Diego observó a los demás pasajeros. Familias, parejas,
viajeros solitarios. Todos parecen encajar en un mundo que a él le resultaba hostil. Recuerdo su infancia en un pueblo pequeño de Andalucía, donde ser diferente era un pecado que ese pagaba con susurros y puertas cerradas. Recuerdo las noches en que su madre, con lágrimas en los ojos, le decía que las cosas mejorarían. Pero no siempre mejoraban. A veces, solo aprendías a pelear. Javier, por otro lado, había crecido en Madrid, en un entorno más liberal, pero no exento de prejuicios. Había sido un adolescente calado, escondiendo su verdad hasta que, a los 20 años, decidió vivir sin máscaras. Y esa decisión lo había enfrentado a su familia, a sus amigos, a un mundo que no siempre estaba listo para aceptarlo. Pero Javier tenía una fuerza tranquila, una que Diego admiraba. Era el ancla que lo mantenía en pie cuando el mundo lo empujaba al abismo. Cuando anunciaron el embarque, Diego y Javier se levantaron. La fila avanzaba lentamente, y Diego sintió las miradas de nuevo. Una pareja joven, sentada cerca, dejó de hablar cuando paran. Un hombre mayor, con un periódico en la mano, los siguió con la mirada, desaprobando, en silencio. Diego quiso gritar, quiso enfrentarlos a todos, pero Javier le tomó la mano. No es por ellos, Diego. Es por nosotros. Al subir el avión, Diego se dirigió a la última fila. El asiento 32F era tan incómodo como esperaba, estrecho, junto a una ventanilla que apenas dejaba ver el exterior. Javier, en cambio, se sentó en la fila 12, cerca de una familia con un niño pequeño que no paraba de reír. Diego intentó concentrarse en el libro que lavaba, pero su mente estaba en otra parte. ¿Por qué siempre tenía que ser así? ¿Por qué el simple acto de existir era una batalla? Mientras el avión despegaba, Diego cerró los ojos y pensó en Sevilla. En las noches junto al río Guadalquivir, donde él y Javier se habían prometido no dejar que el mundo los separara. En las risas compartidas en su pequeño apartamento, donde el aroma del café y el sonido de la guitarra de un vecino llenaban el aire. Ese era su refugio, su verdad. Pero ahora, en la última fila de un avión que lo llevaba a un destino incierto, Diego se preguntó si alguna vez sería suficiente. El vuelo apenas comenzaba, pero algo en el aire se sentía diferente. Diego no lo sabía aún, pero ese viaje cambiaría todo. No solo para él, sino para todos los que estaban a bordo. El avión vibraba suavemente mientras cruzaba las nubes, pero para Diego, sentado en la última fila, cada turbulencia era un recordatorio de su lugar en el mundo. Miraba por la ventanilla, pero el cielo parecía más gris de lo habitual. Javier, a varias filas de distancia, le enviaba mensajes de texto. Estoy pensando en ti. Aguanta, amor. Diego sonrió débilmente, pero el peso en su pecho no desaparecía. En la fila 12, Javier observaba a los pasajeros a su alrededor. La familia a su lado parecía llena a todo, absorta en las risas de su hijo pequeño. Pero Javier no podía ignorar las miradas furtivas de un hombre sentado al otro lado del pasillo, un tipo de unos 50 años con una camisa impecable y una expresión que destilaba incomodidad. Javier lo reconoció al instante. Era el mismo hombre que los había mirado con desprecio en el aeropuerto. Ahora, cada vez que Javier se movía o sacaba su teléfono, sentía los ojos de ese hombre clavados en él. Diego,
en la última fila, intentaba concentrarse en su libro, pero las palabras se distribuyeron. A su lado, una mujer joven, de unos 25 años, llamada Sofía, se acomodaba en su asiento. Sofía era una fotógrafa freelance que viajaba a Barcelona para cubrir un festival de arte. Había notado la tensión en Diego desde que se sentó, pero no dijo nada al principio. Finalmente, rompió el silencio. ¿Todo bien? Preguntó con una sonrisa amable. Diego, sorprendido, asintió, aunque su expresión lo delataba. Solo un mal día, respondió, sin entrar en detalles. Sofía no insistió, pero algo en la voz de Diego la hizo cuidarse. Soy Sofía, por cierto, española de Cádiz. ¿Y tú? Diego se relajó un poco. Diego de Sevilla. La conversación fluyó con facilidad. Y pronto Diego se encontró contando sobre su taller de cerámica, sobre cómo cada país que creaba era una forma de canalizar sus emociones. No mencionó a Javier, no porque quisiera ocultarlo, sino porque ensancha el eco de la humiliación en el mostrador. Mientras tanto, en la fila 12, Javier notó que el hombre de la camisa impecable, el que ahora sabía que se llamaba Antonio por haber oído su nombre en una conversación telefónica, no dejaba de observarlo. Antonio era un empresario de Valencia, viajando a Barcelona para una reunión de negocios. Su postura rígida y su mirada fría dejaban claro que no aprobaba la presencia de Javier. Cuando Javier se levantó para ir al baño, Antonio murmuró algo a su compañero de asiento, un comentario que incluía la palabra maricón. Javier lo escuchó, y aunque su primer instinto fue confrontarlo, decidió ignorarlo. No quería darle el poder de arruinar su día. De vuelta en la última fila, Sofía y Diego seguían hablando. Ella le contó sobre su trabajo, sobre cómo capturaba historias a través de su lente. A veces, una foto dice más que 1000 palabras, dijo. Diego asintió, pensando en las veces que había sentido que su voz no importaba. Entonces, Sofía hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. ¿Viajes solo? Diego dudó, pero algo en la calidez de Sofía lo hizo hablar. No, estoy con mi pareja, Javier. Pero, nos separaron. Él está en la fila 12". Sofía frunció el seno, captando la situación sin necesidad de más explicaciones. Eso no está bien, dijo, con una mezcla de empacho y enojo. El vuelo continuó, pero la tensión en el aire crecía. Diego recibió un mensaje de Javier. El tipo a mi lado no para de mirarme. Creo que sabe que somos pareja. Diego sintió una punzada de rabia. Quiso levantarse, ir hasta la fila 12 y enfrentar a quien fuera que estuviera incomodando a Javier. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. En cambio, respondió, ignoralo. Estamos juntos en esto. Pero las palabras se sienten vacías. Estaba cansado de ignorar, de callar, de fingir que todo estaba bien. Sofía, que había notado el cambio en la expresión de Diego, decidió cambiar de tema. Lo mostró algunas fotos en su teléfono, imágenes de mercados en Cádiz, de niños jugando en las calles, de ancianos contando historias. Cada foto es una lucha, ¿sabes? Una lucha por mostrar la verdad, dijo. Diego sonrió, agradecido por la distracción, pero su mente seguía en Javier. En la fila 12, las cosas empeoraron. Antonio, el empresario, hizo otro comentario despectivo, esta vez más alto, asegurándose de que Javier lo oyera.
No sé por qué dejan que ciertos tipos viajen en primera. Dijo, aunque Javier no estaba en primera clase. La familia a su lado, que hasta ahora había estado ocupada con su hijo, se quedó en silencio, incomoda. Javier respiró hondo, recordando las palabras de Diego, no van a ganar. Pero la paciencia tenía un límite. El avión entró en una zona de turbulencias, y el capitán anunció que todos debían permanecer sentados. Javier aprovechó el momento para escribirle a Diego. Si este tipo dice una palabra más, no sé si podré quedarme calado. Diego, desde la última fila, sintió que su corazón se aceleraba. No quería que Javier se enfrentara solo a ese hombre, pero tampoco quería que se quedara calado. Respondió, haz lo que sientas, amor. Estoy contigo. Sofía, que había estado escuchando música, se quitó los auriculares y notó la tensión en Diego. ¿Pasó algo? Preguntó. Diego, sin poder contenerse más, le contó todo. El trato en el mostrador, la separación de asientos, las miradas, los comentarios. Sofía escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Eso no es justo, dijo finalmente. Nadie debería hacer sentir así por ser quien eres. Las palabras de Sofía fueron un balsamo, pero también un recordatorio de la realidad. Diego miró por la ventanilla, donde las nubes comenzaban a dissiparse. Quería creer que había esperanza, que el mundo podía cambiar. Pero en ese momento, atrapado en la última fila, se sentía más solo que nunca. Lo que no sabía era que el vuelo estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, uno que pondría a prueba no solo su fuerza, sino la de todos los que lo rodeaban. Las turbulencias se intensificaron, y el avión temblaba como si el cielo mismo estuviera enojado. Diego apretó los reposabrazos de su asiento, su mente dividida entre la preocupación por Javier y la conversación con Sofía. Ella, con su cámara colgada al cuello, parecía imperturbable, como si las sacudidas fueran solo una molestia pasajera. Esto es como la vida, no, dijo sonriendo. A veces te sacud, pero sigues adelante. Diego quiso creerlo, pero el nudo en su estómago no se deshecha. En la fila 12, Javier sentía que la paciencia se lo agotaba. Antonio, el empresario, seguía lanzando comentarios velados, cada uno más afilado que el anterior. Este mundo se está yendo al diablo, murmuró Antonio a su compañero de asiento, un hombre más joven que parecía incómodo pero no decía nada. Javier, harto, decidió no quedarse calado esta vez. Se giró hacia Antonio y, con voz firme pero calmada, dijo, si tiene algo que decir, dígalo de frente. No hace falta que hagas tanto teatro. El silencio que siguió fue ensordecedor. La familia a su lado dejó de hablar, y varios pasajeros cercanos giraron la cabeza. Antonio, sorprendido por la respuesta, se enderezó en su asiento. No sé de qué hablas, respondió, pero su tono era defensivo, casi nervioso. Javier no apartó la mirada. Sabe exactamente de qué hablo. Y no voy a dejar que me haga sentir menos. El ambiente en la cabina se volvió denso, como si todos contuvieran la respiración. Diego, desde la última fila, no podía escuchar lo que pasaba, pero un mensaje de Javier lo puso al tanto. Acabó de enfrentarlo. Creo que esto va a empeorar. Diego sintió una mezcla de orgullo y miedo. Quería estar allí, a su lado,
pero la distancia entre las filas parecía un abismo. Respondió, eres increíble. No dejas que te gain. Pero las palabras no podían calmar la tormenta que se avecinaba. Sofía, que había estado revisando su cámara, notó la inquietud de Diego. ¿Es tu pareja? Preguntó, señalando el teléfono. Diego asintió, y por primera vez en el vuelo, sintió que podía ser completamente honesto. Sí, es Javier. Lo amo. Pero a veces siento que el mundo no nos deja estar juntos. Sofía lo miró con impaciencia. El mundo es un desastre a veces, pero hay gente que vale la pena. Y tú y Javier lo valen. Mientras tanto, en la fila 12, la situación escaló. Antonio, sintiéndose desafiado, levantó la voz. No tengo por qué tolerar esto, dijo, dirigiéndose ahora a los pasajeros cercanos, como buscando apoyo. No es natural, y todos lo sabemos. La madre de la familia a su lado, una mujer llamada Elena, frunció el seno. Hasta ahora, había estado ocupada con su hijo, pero las palabras de Antonio la hicieron reaccionar. Disculpe, señor, pero nadie lo está pidiendo su opinión, dijo con firmeza. Su esposo, Miguel, asintió en silencio, apoyándola. Javier, sorprendido por la intervención de Elena, sintió un destello de esperanza. Pero Antonio no se dio por vencido. Esto es una vergüenza, insistió, señalando a Javier. No deberían permitir este tipo de cosas en un vuelo. La tensión creció, y una azafata, una mujer joven llamada Marta, se acercó rápidamente. ¿Hay algún problema aquí? Preguntó, con una mezcla de autoridad y nerviosismo. Javier explicó la situación con calma, mientras Antonio lo interrumpía, acusándolo de causar problemas. Marta, visiblemente incómoda, pidió a ambos que se tranquilizaran. Pero la discusión había atraído la atención de otros pasajeros. Algunos murmuraban, otros miraban con curiosidad. Una adolescente, sentada unas filas atrás, grababa todo con su teléfono, susurrando a su amiga. Esto es una locura. Diego, en la última fila, recibió otro mensaje de Javier. La azafata está aquí. Pero este tipo no para. Diego sintió que el corazón se le salía del pecho. Quería levantarse, correr hacia Javier. Pero el cinturón de seguridad y las turbulencias lo mantenían en su lugar. Sofía, que había leído el mensaje por encima de su hombro, puso una mano en su brazo. Vaya estar bien. Tu chico parece fuerte, dijo, intentando calmarlo. Marta, la azafata, intentó mediar, pero Antonio seguía insistiendo. No me siento cómodo sentado junto a él, dijo, señalando a Javier. La madre, Elena, no pudo contenerse más. El único que está causando problemas aquí es usted, dijo, levantando la voz. Su hijo, un niño de unos 6 años, la miró confundido. Mamá, ¿por qué está enojado ese señor? Preguntó. Elena lo abrazó y respondió. Porque no entiende que todos merecemos respeto. Las palabras de Elena resonaron en la cabina. Y por un momento, Antonio se quedó sin palabras. Javier, agradecido, le dedicó una leve sonrisa a Elena. Pero la situación aún estaba lejos de resolverse. Marta, superada por la tensión, llamó a otro miembro de la tripulación, un hombre mayor llamado Luis, que parecía más experimentado. Luis escuchó a ambas partes y, con voz calmada, dijo, Señores, este es un vuelo corto. Vamos a mantener la calma y respetarnos todos. Pero el daño ya estaba hecho.
Las palabras de Antonio habían encendido una chispa, y los pasajeros comenzaban a tomar partido. Algunos apoyaban a Javier, otros murmuraban en apoyo a Antonio, y muchos simplemente observaban, incómodos. Diego, desde la última fila, no podía soportar la idea de que Javier estuviera enfrentando esto solo. Decidió que, turbulencias o no, había levantarse. Sofía intentó detenerlo. Espera, Diego. No hagas nada impulsivo. Pero Diego ya no escuchaba. Desabrocó su cinturón y comenzó a caminar por el pasillo, ignorando las advertencias de una azafata. Cuando llegó a la fila 12, vio a Javier, con la mandíbula tensa pero los ojos firmes, enfrentando a Antonio. Diego se detuvo a su lado y, sin dudarlo, tomó su mano. No estás solo, le dijo, su voz temblando de emoción. El gesto de Diego silenció la cabina por un instante. Javier lo miró, y por un momento, el mundo entero desapareció. Solo estaban los dos, juntos, enfrentando el mundo. Pero la tormenta aún no había terminado. El avión seguía temblando, pero para Diego y Javier, el verdadero terremoto estaba en la cabina. Diego, de pie junto a Javier en la fila 12, sintió todas las miradas sobre ellos. Algunos pasajeros los observaban con curiosidad, otros con desaprobación, pero unos pocos, como Elena y su familia, les dedicaron gestos de apoyo. Antonio, el empresario, se puso rojo de furia. Esto es ridículo, espido. Ahora ven a monta un espectáculo. Luis, el azafata jefe, intervino con autoridad. Señores, por favor, regresen a sus asientos. Estamos en una zona de turbulencias. Pero Diego no se movió. Miró a Javier, cuyos ojos brillaban con una mezcla de orgullo y cansancio, y luego a Antonio. No somos un espectáculo, dijo Diego, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Solo queremos que nos traten como personas. Las palabras de Diego resonaron en la cabina, y por un momento, el silencio fue absoluto. Incluso Antonio, que había estado tan seguro de su postura, pareció dudar. Marta, la azafata más joven, miró a Luis, buscando orientación. Pero antes de que alguien pudiera responder, la adolescente que grababa con su teléfono, una chica de unos 16 años llamada Clara, se levantó de su asiento. Yo creo que ellos tienen razón, dijo, su voz temblorosa pero decidida. No están haciendo nada malo. Clara, una estudiante de secundaria de Barcelona, había crecido en un entorno donde la diversidad era celebrada, pero también había visto el odio en las redes sociales y en las calles. Ver a Diego y Javier enfrentarse a Antonio la había conmovido. Su amiga, sentada a su lado, asintió. Sí, déjenlos en paz, añadió. La intervención de las chicas sorprendió a todos. Y varios pasajeros comenzaron a murmurar, algunos en apoyo, otros en desacuerdo. Sofía, que había seguido a Diego desde la última fila, se unió a la escena. Con su cámara en la mano, dijo. Esto es exactamente por lo que hago. Para capturar momentos como este, cuando la gente lucha por lo que es justo. Su voz era tranquila pero poderosa, y varios pasajeros la miraron, intrigados. Sofía levantó su cámara y, sin pedir permiso, tomó una foto de Diego y Javier tomados de la mano, con Antonio al fondo, su rostro congelado, en una mezcla de enojo y confusión. El flash de la cámara rompió la tensión, pero también avivó el fuego.
Antonio se puso de pie, furioso. Esto es una invasión a mi privacidad, gritó. Sofía, imperturbable, respondió. No se preocupe, señor. La foto es para mostrar la verdad, no para avergonzarlo. Pero Antonio no estaba dispuesto a ceder. Se giró hacia Luis y exigió que confiscaran la cámara de Sofía. Luis, visiblemente agotado, intentó calmarlo. Señor, por favor, siéntese. Resolveremos esto. Mientras tanto, Elena, la madre de la familia, se levantó también. Basta ya, dijo, dirigiéndose a Antonio. Usted es el que está haciendo un escándalo. Estos chicos no le han hecho nada. Su esposo, Miguel, la apoyó con un gesto firme. El niño, confundido, preguntó. ¿Por qué todos están gritando? Elena le sonrió y respondió. Porque a veces la gente necesita aprender a querer a los demás. La situación estaba al borde del caos. Luis, superdu, llamó al capitán por el intercomunicator. Los pasajeros estaban divididos. Algunos aplaudían las palabras de Elena, otros apoyaban a Antonio, y muchos simplemente observaban, sin saber qué pensa. Diego y Javier, tomados de la mano, sentían que estaban en el centro de una tormenta. Pero también sentían algo nuevo, no estaban solos. Clara, Sofía, Elena y otros desconocidos estaban de su lado. El capitán, un hombre de unos 50 años llamado Rafael, salió de la cabina de mando. Su presencia imponía respeto, pero su expresión era calmada. Escuchó a Luis, luego a Antonio, y finalmente a Javier, quien explicó la situación con claridad. El trato en el mostrador, los comentarios de Antonio, la sensación de ser señalados. Rafael escuchó en silencio, luego miró a Diego y Javier. Nadie en este avión debería ser menos que otro, dijo con voz firme. Este es mi vuelo, y aquí todos son iguales. Las palabras del capitán silenciaron la cabina. Antonio, frustrado, se sentó, murmurando algo sobre injusticia. Rafael se giró hacia Diego y Javier. Si quieren, pueden cambiar de asiento y sentarse juntos. No permito que mis pasajeros sean tratados así. Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. Javier, con un nudo en la garganta, asintió. Gracias, dijo simplemente. Rafael les asignó dos asientos en la fila 15, juntos. Mientras caminaban por el pasillo, Diego sintió las miradas de los pasajeros, pero esta vez eran diferentes. Algunos sonrían, otros aplaudían suavemente. Clara, la adolescente, levantó su teléfono y gritó. Ustedes son increíbles. Sofía, desde atrás, les guiñó un ojo. Yo tengo mi foto del día, dijo. Sentados juntos por primera vez en el vuelo, Diego y Javier se tomaron de la mano. El avión seguía temblando, pero para ellos, la tormenta comenzaba a calmarse. No sabían que lo mejor aún estaba por venir, que ese vuelo no solo los llevaría a Barcelona, sino a un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Sentados en la fila 15, Diego y Javier sintieron que podían respirar por primera vez desde que subieron al avión. Las turbulencias habían disminuido, y el ambiente en la cabina parecía más ligero, aunque todavía cargado de murmullos. Diego apoyó su cabeza en el hombro de Javier, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Pero la paz era frágil, y ambos lo sabían. Sofía, que había regresado a su asiento en la última fila,
no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Decidió que esa foto, la que había tomado de Diego y Javier enfrentando a Antonio, no podía quedar solo en su cámara. Mientras el avión volaba hacia Barcelona, comenzó a editar la imagen en su teléfono, añadiendo un filtro que resaltaba los colores cálidos de sus rostros contra el fondo gris de la cabina. Quería que la foto contara una historia. La de dos personas que se amaban y se negaban a ser silenciadas. En la fila 12, Antonio seguía furioso, hablando en voz baja con su compañero de asiento, un joven empleado suyo que parecía más interesado en su teléfono que en la discusión. Antonio no podía aceptar que el capitán hubiera tomado partido por Diego y Javier. Esto no se queda así, murmuró, aunque no estaba claro que planeaba hacer. Elena, la madre, lo escuchó y decidió no quedarse calada. Señor, dígelo ya. Dijo, con una mirada que no admite réplica. El mundo no gira a su alrededor. Clara, la adolescente, seguía grabando pequeños clips con su teléfono, fascinada por cómo la situación había evolucionado. Envió un mensaje a su grupo de amigos en Barcelona. Esto es increíble. Estos chicos son héroes. Su amiga, sentada a su lado, le pidió que compartiera la historia en redes sociales. Esto tiene que hacerse viral, dijo. Clara dudó, pero finalmente publicó un breve video en X, con el título Amor versus Odio, en un vuelo a Barcelona. En minutos, el video comenzó a recibir likes y comentarios, muchos de desconocidos que se identificaban con Diego y Javier. Mientras tanto, el capitán Rafael regresó a la cabina de mando, pero no antes de hablar con Marta y Luis. Les dio instrucciones claras, asegurándose de que todos los pasajeros se sienten respetados. Si alguien causa problemas, me avisan. Marta, que aún estaba nerviosa por la situación, asintió. Luis, con su experiencia, sabía que este no era un vuelo cualquiera. Algo especial estaba pasando. Diego y Javier, ahora juntos, hablaron en voz baja. No puedo creer que el capitán haya hecho eso por nosotros, dijo Diego, todavía emocionado. Javier sonrió. A veces, el mundo te sorprende. Pero ambos sabían que la lucha no había terminado. Aunque estaban juntos ahora, el trato en el mostrador, las miradas, los comentarios de Antonio, todo era un recordatorio de lo lejos que aún estaba el mundo de aceptarlos plenamente. Sofía, desde la última fila, se acercó a ellos durante un momento de calma. Chicos, quiero mostrarles algo, dijo, enseñándoles la foto que había tomado. En la imagen, Diego y Javier estaban tomados de la mano, sus rostros llenos de determinación. Al fondo, Antonio parecía pequeño, casi insignificante. Esto es arte, dijo Sofía. Y quiero compartirlo, si me lo permiten. Diego y Javier se miraron, dudando. No estaban seguros de querer ser el centro de atención, pero algo en la pasión de Sofía los convenció. Hazlo, dijo Javier. Que el mundo vea quién somos. Sofía publicó la foto en su cuenta de X, junto con un texto. En un vuelo de Madrid a Barcelona, dos hombres se enfrentaron al odio con amor. Esta es su historia. La publicación comenzó a ganar tracción rápidamente, compartida por cientos de personas en cuestión de minutos. Clara, que vio la foto en su feed, la compartió también, añadiendo. Yo estaba ahí. Estos chicos son inspiración. En la cabina, la atmósfera seguía cargada.
Algunos pasajeros, inspirados por el gesto del capitán, comenzaron a hablar entre ellos sobre lo que habían presenciado. Una mujer mayor, sentada cerca de la fila 15, se acercó a Diego y Javier. Soy Carmen, de Granada, dijo. Quiero que sepan que estoy orgullosa de ustedes. Mi nieto es gay, y me duele pensar que pasa por cosas como estas. Diego, conmovido, lo agradeció, mientras Javier apretaba su mano con fuerza. Pero no todos estaban de acuerdo. Un grupo de pasajeros, liderados por Antonio, seguía murmurando, planeando cuadrarse a la aerolínea una vez que aterrizaron. Antonio incluso sacó su teléfono y comenzó a escribir un correo, detallando su versión de los hechos. Pero su compañero de asiento, el joven empleado, finalmente habló. Señor, con todo respeto, creo que está exagerando. Ellos no hicieron nada malo. Antonio lo miró, incrédulo, pero no respondió. A medida que el avión se acercaba a Barcelona, el capitán hizo un anuncio inesperado. Damas y caballeros, estamos a punto de comenzar nuestro descenso. Quiero recordarles que en este vuelo, todos somos iguales. Gracias por volar con nosotros. Las palabras, aunque simples, resonaron en la cabina. Algunos pasajeros aplaudieron. Otros permanecieron en silencio. Diego y Javier se miraron, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaban solos. El avión comenzó a descender, y con él, la tensión parecía desaparecer. Pero Diego sabía que el aterrizaje no era el final. Algo más grande estaba en marcha, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que habían sido testigos de ese vuelo. El avión tocó tierra en el aeropuerto de Barcelona el Prat con una suavidad que contrastaba con la tormenta emocional que había sacudido la cabina. Diego y Javier, tomados de la mano, sentían que el peso del mundo comenzaba a levantarse. Pero el verdadero impacto de lo que habían vivido no se manifestaba por completo. Mientras el avión se dirigía a la puerta de desembarque, los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, pero muchos seguían mirando hacia la fila 15, donde Diego y Javier estaban sentados. Sofía, desde la última fila, revisaba su teléfono con una sonrisa. Su publicación en X había explotado, miles de likes, cientos de comentarios, y la foto de Diego y Javier se estaba compartiendo en todo el mundo. Esto es más grande de lo que imagino, murmuró, emocionada. Decidió acercarse a ellos una vez más. Chicos, tienen que ver esto, dijo, mostrándoles la pantalla. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Fuerza, chicos, el amor siempre gana. Gracias por no rendirse. Pero también había mensajes de odio, recordatorios de que el mundo tenía mucho por cambiar. Clara, la adolescente, también se acercó, con su amiga siguiéndola de cerca. Su historia está en todas partes, exclamó, mostrando su propio teléfono. Su video había alcanzado decenas de miles de vistas, y los hashtags amor en el vuelo y todos somos iguales comenzaban a ser tendencia. Diego y Javier, abrumados, no sabían qué decir. Nunca habían buscado ser el centro de atención, pero ahora, de alguna manera, se habían convertido en un símbolo. El capitán Rafael hizo un último anuncio antes de que los pasajeros comenzaran a desembarcar. Gracias por volar con nosotros. Espero que este viaje les haya recordado la importancia de tratar a todos con respeto. Sus palabras, aunque dirigidas a todos,
Parisian un mensaje directo a Antonio, quien seguía en su asiento, con el rostro endurecido. Algunos pasajeros aplaudieron. Y Carmen, la abuela de Granada, se unió con entusiasmo, dedicándoles una sonrisa a Diego y Javier. Cuando las puertas del avión se abrieron, los pasajeros comenzaron a moverse hacia la salida. Pero algo inesperado ocurrió. Elena, la madre de la familia, se levantó y, en lugar de dirigirse al pasillo, se acercó a Diego y Javier. Quiero que sepan que mi hijo y yo nunca olvidaremos este vuelo, dijo. Su hijo, el pequeño Pablo, sonrió timidamente y dijo, ustedes son genios. Diego, con lágrimas en los ojos, le dio un abrazo al niño. Javier, más conenido, simplemente dijo, gracias. Esto significa mucho. Uno a uno, otros pasajeros comenzaron a acercarse. Una pareja joven, que había estado calada durante el vuelo, les dio un apretón de manos. Siguen siendo quien son, dijo la mujer. Un hombre de negocios, que había observado todo desde lejos, les ofreció una tarjeta. Soy abogado. Si necesitan ayuda con la aerolínea, la misma. Incluso Marta, la azafata, se acercó discretamente. Siento lo que pasó en el mostrador. No debería haber sido así, dijo, con sinceridad. Sofía, cámara en mano, capturaba cada momento, sabiendo que estas imágenes serían más que fotos. Serían un testimonio. Clara, mientras tanto, seguía grabando, decidida a documentar todo. Esto tiene que llegar a más gente, dijo, con la energía de alguien que cree que puede cambiar el mundo. Antonio, por otro lado, fue de los últimos en levantarse. Pasó junto a Diego y Javier sin mirarlos, pero su silencio hablaba por sí mismo. Su compañero de asiento, el joven empleado, le dedicó una mirada de disculpa a Javier antes de seguirlo. No todos estaban listos para cambiar, pero por primera vez, Diego y Javier sintieron que no necesitaban la aprobación de todos. Tenían algo más poderoso, el apoyo de desconocidos que se habían convertido en aliados. Cuando finalmente llegaron al pasillo para desembarcar, algo extraordinario sucedió. Clara, que había delante, se giró y comenzó a aplaudir. Sofía se unió, seguida por Elena y su familia. Carmen, la abuela, aplaudió con lágrimas en los ojos. Uno a uno, los pasajeros se pusieron de pie, aplaudiendo, algunos timidamente, otros con entusiasmo. Incluso aquellos que habían permanecido neutrales durante el vuelo se unieron, movidos por el momento. Diego y Javier, tomados de la mano, caminaron por el pasillo, sintiendo que cada aplauso era un reconocimiento no solo de su amor, sino de su derecho a existir. Las lágrimas corrían por el rostro de Diego, mientras Javier, siempre más reservado, simplemente apretaba su mano con fuerza. El capitán Rafael, de pie junto a la puerta, les dedicó un saludo respetuoso. Buen viaje, chicos, dijo. Y siguen luchando. Al salir del avión, Diego y Javier se detuvieron en la terminal, abramados. Sofía se acercó, con una sonrisa radiante. Esta foto va a estar en mi próxima exposición, dijo. Y ustedes serán los protagonistas. Clara, que no podía contener su emoción, les pidió una selfie. Son mis héroes, exclamó, mientras su amigo reía a su lado. El eco de los aplausos resonaba en sus oídos mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto. No sabían qué vendría después, pero por primera vez, sentían que el mundo, aunque imperfecto,
podía cambiar. Y ellos, sin buscarlo, habían encendido una chispa. En la terminal de Barcelona, Diego y Javier se detuvieron un momento, respirando el aire fresco que entraba por las puertas automáticas. El bullicio del aeropuerto parecía lejano, como si el mundo entero se hubiera detenido para darles un instante de paz. Pero la realidad no tardó en alcanzarlos. Sus teléfonos comenzaron a vibrar con notifications. La publicación de Sofía y el video de Clara se habían vuelto virals. Amigos, desconocidos, incluso medios locales estaban compartiendo su historia. Diego miró a Javier, todavía procesando lo que había pasado. ¿Crees que hicimos lo correcto? Preguntó, su voz cargada de duda. Javier sonrió. Y esa sonrisa que siempre había sido su refugio. Hicimos lo que teníamos que hacer, amor. Vivir. Y con eso, ese inclino y lo beso, justo en medio de la terminal, sin importar quién los viera. Sofía, que los seguía de cerca, les envió un mensaje. La exposición es en 2 semanas. ¿Vendrán? Quiero que el mundo vea esta historia. Diego y Javier aceptaron, aunque no estaban seguros de estar listos para ser el centro de atención. Pero algo había cambiado en ellos. El vuelo, con toda su tensión y su inesperado final, les había dado una nueva fuerza. No solo eran una pareja, eran un símbolo de resistencia, de amor, de humanidad. En los días siguientes, la historia de Diego y Javier se extendió como un incendio. Los medios de comunicación los contactaron, pidiéndoles entrevistas. Algunas aerolíneas emitieron comunicados, permitiendo revisar sus políticas de asignación de asientos. Incluso Carlos, el empleado del mostrador en Madrid, fue suspendido tras una investigación interna. Pero para Diego y Javier, lo más importante no era la atención mediática, sino las pequeñas victorias. Los mensajes de apoyo, las historias de otras personas que se habían sentido inspiradas por ellos, el abrazo de Carmen, la abuela de Granada, que los contactó para invitarlos a conocer a su nieto. La exposición de Sofía, titulada Amor en Vuelo, fue un éxito rotundo. La foto de Diego y Javier, tomados de la mano en el avión, ocupaba el centro de la galería. A su alrededor, otras imágenes contaban historias de lucha y esperanza, una madre soltera, un inmigrante, una mujer trans. Cada foto era un grito de resistencia. Y Diego y Javier se sintieron honrados de ser parte de ella. Clara, que asistió a la exposición con sus amigos, no paraba de tomar fotos, declarando que quería ser fotógrafa como Sofía algún día. Antonio, el empresario, nunca se disculpó, pero su silencio fue suficiente. Su compañero de asiento, el joven empleado, terminó renunciando a su trabajo, inspirado por lo que había presenciado. Elena y su familia se convirtieron en amigos cercanos de Diego y Javier, invitándolos a cenar en su casa en Barcelona. El pequeño Pablo debujó un avión con 2 hombres tomados de la mano, y se lo regaló a Diego con una sonrisa tímida. Meses después, Diego y Javier volvieron a Sevilla, a su pequeño apartamento junto al río Guadalquivir. El taller de Diego floreció, gracias a la atención que su historia había atraído. Javier, por su parte, comenzó a dar charlas en escuelas sobre la importancia de la aceptación y el respeto. Juntos, construyeron una vida que no solo era suya, sino un faro para otros. El vuelo que comenzó con Diego relegado a la última fila se convirtió
en una metáfora de su vida, un viaje lleno de turbulencias, pero también de momentos de humanidad que los elevaron. Cada aplauso en ese avión fue un recordatorio de que, aunque el mundo podía ser cruel, también estaba lleno de personas dispuestas a ponerse de pie por lo que era justo. Diego y Javier nunca olvidaron ese día. Y cada vez que subían a un avión, se tomaban de la mano, no solo por amor, sino como un acto de desafío. Porque sabían que, al final, el amor siempre encontraría la forma de aterrizar con todos de pie.